congenital syphilis, you can pass it to the child. Na sasa unaona utakuwa na mambo mbili ya kupigania. That is why tuna insist before uolewe ama before you become pregnant upimwe. Welcome to the second episode of our show, and I'm excited to have Miano with us. We will be talking about STIs, the impact they have on our bodies, and the importance of testing. So stay tuned as we dive right into it. Karibu sana. Asante. So I think we can just dive right into it. Yeah. Maybe we can talk about, you can define what STIs are. Yeah. To start with. Okay. Yeah. So STI, these are sexually transmitted diseases, or you can call them STD or STI, which are specifically sexually transmitted. Although there are a few which you can get, even if you don't involve yourself in sex. Yes. Because kama herpes, ukitumia tayo ya msee mkishare, anaweza pata. Ama niwachane na hiyo point. Ngoja kwanza. Let's start by listing and defining the STIs that you advise people to get tested for if they're looking to get married. Okay. So before you get married or you want to get married with your beloved partner, it is important to do the sum of the tests, like the ones which we advise people to take most often. There are 4. You can do a Syphillis test, a Gonorrhea test, and also you test whether you have a human papilloma virus and the herpes simplex virus. Yeah. So what's the importance? Because syphilis, is it common? Is it a thing nowadays? Syphilis is not so much common, but it's still there in our system. Yeah. There are people who are having it, and you never know whether your partner has syphilis or not. Actually, for the ladies, unaweza pata ako nayo tu kwa system, maybe alipata ka uvimbe fulani kakaisha, kumbe ni syphilis iko kwa mwili, and if you go on having unprotected sex, ata kuinfect. So now nimepata syphilis, I've left it untreated. Yeah. What's the worst that can happen? Now, if you leave syphilis as stages, there is maybe the stage 1, which is the incubation. Kuna hii ya pili yenye sasa maybe in your genitalia una realize kuna coloration kanatokea, then kanakauka kanaisha, unaona inaendelea hivyo, then it can move up to your meninges in your brain, ina interfere na hiyo line ya brain, alafu unaweza end up kukua mad. Yeah, like crazy. And can it be reversed once it gets into the brain? That one is a bit tricky, but ikishikwa ikuwa stage 1 or 2, you just take then there are antibiotic for that to clear the system. But you know, once a certain infection starts interfering with the meninges, reversing it is a bit tricky. Yeah, although it depends with the level. Assuming sijatibiwa hizo zote and I'm pregnant now. Yeah. What are the risks that are posed for my kid? Kuna kitu inaitwa maybe congenital syphilis. You can pass it to the child. Na sasa unaona utakuwa na mambo mbili ya kupigania. That is why tuna insist before uolewe ama before you become pregnant upimwe. And although this one is inazuiangwa sana cause ukienda for ANC clinic, the ANC clinics unainjua antenatal clinic, the first test yenye unafanywa ni vindiareo. Vindiareo ni hiyo ya syphilis. So at that point wakipata maybe uko positive, utapewa treatment from that point na maybe upone kundefend the mtoto. But of course unajua Kenya ni kubwa, kuna other communities wenye hata kuaccess maybe the health facility ni shida. Sasa ndio maybe anaweza pitisha kwa mtoto. Unajua bado kuna watu pia kuzaa pia wanazalia kwa kichaka huko, vitu kama hizo. Yeah. But kama umeenda hospitali itadetectiwa tu mapema. It is mandatory. Yeah. Oh, it's mandatory for to get tested. If you go for ANC clinic, the first test is inakuwa HIV na syphilis. Hizo lazima ufanyiwe. Hata kama ni kwa public hospital na maybe strips zimeisha ama nini, the nurse will send you somewhere ufanywe test juu lazima injazwe mahali kwa kitambo. Na ukienda kundeliver pia wanaangalianga. Ulifanywa hii test na vitu kama hizo. So ni syphilis. Yeah. And then gonorrhea. Yes, gonorrhea.
For gonorrhea, is it as quiet as syphilis? Ama utajua tu? Mimi mwenyewe nitajua niko nayo. Unaweza jua kwa sababu gonorrhea unaweza anza na vitu kama discharge na vitu kama hizo. Kama ni mwanaume anaweza kuwa na urethra inatoa maybe something like the pus, Pia unaweza sikia discomfort, itchiness, vitu kama hizo. So ukisikia unajua unaweza enda kwa daktari wako, unaweza sema mfanye for gonorrhea you can do for culture. Kuna kipimo inaitwa culture and sensitivity. Ikimeo inaonekana tu ni gonorrhea, then you receive the treatment. Na hiyo swali yako wenye una insist sana about why is it important kupima. It is important because now sisi tunaassume mmepatana ile ya kanisa, hamjafanya maneno hapa na pale. So although at this era hiyo ni ngumu sana ni mzuri una protect huyu mwingine, usimpitie. Si unampenda, hakuna haja umpitishie ugonjwa, si ndio? Na pia uko na haki ya kutimbi. Na tunjasema watu waachane. Actually hakuna mtu anapimwa unamwambia muachane hata HIV ama infection yoyote. Mnamwambia kuko namna hii, this is how we tackle the matter and you proceed. Lakini wakiamua kuachiana huko, tunangoja tu news huko kwa Facebook. Tears ended in tears. Aya. So now we have gonorrhea, we have gonorrhea, we have syphilis. Yeah. Herpes. Yes, herpes. Ndio unasema doesn't have to be sexually transmitted. Yes. Herpes ndo nini? Okay, herpes sasa ndio umeitanja hivyo generally. Herpes inakuanga na species na genus kadhaa. Lakini yenye tuko interested nao ni herpes simplex virus type 2. Also there is herpes simplex virus type 1. Hiyo uanga ina sana inatokea kwa mdomo. Ushaipata mtu anatoka ka pimples hapa then kanaisha. Ni ile kitu mtu akiwa na homa anaita kihuti. Inaweza kuwa ni herpes but sasa hii ingine type 2 yetu herpes simplex virus ndio ya genitalia. Sawa. Pia hiyo unapatanga it is ambetirike pia kujua hizi vitu cause unaweza kuwa umekaa nayo sana cause inaingia kwa system, inafanya utoe maybe akapimple, a very painful one, na maybe kakona tumaji ama pus, then after a while ina disappear. Na inaweza kaa ikayata 3 months. Then sijui kama ni change of climate ama ni nini inakuwa inaitiliga tena. Then the virus inakuja tena zina cause hiyo correction kidogo. So is there a time, if assuming you have an outbreak of the herpes, what is it like? Is it so many pimples, lesions somehow? No, hiyo inanga kutoka lesion mingi. Kama ni hiyo inatoka tu ka pimples maybe 1 or 2 kitu kama hiyo. And then inaisha yenyewe. And kuna ile level unaweza fika pia mwili yako inaipiga na immunity na unapata iko kwa system yako. So you're trying to say that this one can go undetected? Yes. Forever and ever? Is it fatal? Hiyo interfere sana na mtoto. Sana ina interfere sana na sisi. Sasa okay. Sasa unajua hiyo virus haipitangi the placenta. Unaona ni ngumu kupita the placenta. Na pia maybe akideliver kukiwa na nasa kokosha vizuri hawezi mpitishia hiyo maugonjwa. You see. And hata kama iko watu waongeleangi sana juu sio kitu inasugua sana but it's there. And now wasichana wadogo wanashare towels, ama mwingine anaenda kwa plot unasikia amepita na panty ya mwingine, pia unaweza pata kwa hiyo njia. The fomites, the towels, vitu kama hizo, ama coming into contact with the infected person, maybe mnashikana mwili na maybe kanjia fulani hapo. Now there are another way. Kuna watu wanasema wanataka ku spice up things kuna and we are not discriminating anybody, mtu ajienjoy kivyake. So pia watu wa oral sex, kama mtu maybe wewe unafanyanga oral sex unaweza ipata through your mouth. Kama uko infected na unapenda oral sex pia unaweza pitisha kwa your mouth, pia inaweza kukunja ikuletea tu maneno hapa tu swallows hapa na pale. And of course it can also infect your anus kwa watu wa anal sex. Okay. Sijui kama nimekuwa personal sana. No, it's just the more you speak about it, the more you get a mental picture of what you're trying to say. And then now finally, have I interrupted there something? No. So now we are moving into the HPV. What is it? How does it manifest? Okay.
Now for the HPV, this one is influenza human papillomavirus, na pia kama herpes inakuanga na types mingi but there is one type, maybe the type 6 and 11 yenye ina cause genital warts, sawa sawa. The genital warts so the genital warts ni ile unakunja unapata maybe uko na lesion imetokea somehow soft in your genitalia and inaweza disappear ama ikoze kudisappear and with the time inaweza kuwa pia kubwa. Hii inasumbuanga watu yenye inahitaji pia uende surgery. So hii utandetect. Hii unaweza njua kama kuna shida. Ina causing growth. Yes. Ina interfere with your cells na vitu kama hizo, unapata vitu uncomfortable huko. Yeah. Are they painful? Is it painful? Yes, it is painful na inakusumbua of course. Unajua ukiongezewa na hiyo ni area gani inaongezewa vitu lazima tu itakusumbua. So that is one type. Hiyo yenye ina cause the genital warts. Again, juu utauliza hiyo swali pia ni muhimu kupimwa. Sawa sawa. Ndio kama niyo surgery unaenda ama ni madawa unapewa upewe mapema. Si watu wanasema mapema ndio best na siku hizi. Then there is another type yenye ina cause cervical cancer. Hii nayo inaweza kuwa kwa system yako imenyamaza tu, then after maybe many years, maybe ulipata ukiwa maybe adolescence uko 18 unakuja ukiwa 30s uko 35 ndio unakuja kujipata na cervical cancer due to human papillomavirus. Waka ina interfere na the cells of the cervix zina replicate abnormally. You know now cells zikianza hiyo tabia inaenda kukua cancer. So those are the okay, wait, so cervical cancer, like tuseme I got that type of HPV at 18 and then it's dormant. Can it remain dormant forever and ever, or once I get it at some point the cells will metastasize into kunayo yenye unajua sasa virus kuna zingine zinachapangwa na mwili wako. So ina depend na mtu. Kuna mtu anaichapa na system na hiyo maneno inaishia hapo Kuna mwingine atakaa nayo na interfere na cells zake. Na kuna sasa hapa ndio tuko sasa wale wengi cervical cancer zimekuwa mingi mwenye sasa atapata hiyo human papillomavirus interfere na cells zake ziduplicate and mutate abnormally then result into cancer. And there are many causes of cervical cancer, so it's good to clarify so if you have a friend or somebody mwenye akona cervical cancer usiende hapo ukimwambia ni human papillomavirus. Not unless daktari ndio amefanya nini amesema. Also what you're saying is cervical cancer is not other cancers. Wait. HPV is not the only cause of cervical cancer. It's not the only cause, What are the causes? Other causes of cancer generally like radiations, prolonged use of chemicals na stuff kama hizo. So what you're trying to say is I can find someone who has cervical cancer but it's not as a result of HPV. Yes. It's as a result of other things. Yes. So I can have maybe the cancer is in my lung and then can it metastasize to my cervix? Your distance ni mrefu but it can go to your backbone. Like as in can it move from my lungs to my backbone to my bowels to my iko imekaa sana. Unajua inaenda na stages. But most of the common one unapata kama ni kwa cervix ikianza kumetastasize ina move maybe to the pelvis na vitu kama hizo hii area. So let's assuming you have uterine cancer. There are uterine. So it can move now from the uterus to the cervix. Yes. Because unajua sasa ina grow ikiendelea vitu kama hizo inaenda ikishika. Sasa before itoke kwa lungs ifike hata kwa ipite colon na kila kitu. Sio sasa hata ushaenda. Well, I was just having a picture. Yes. I understand. But unaweza pata mtu akona hiyo lung cancer inaenda kwa throat vitu kama hizo mouth unaona hiyo distance iko Okay. Maybe you have not talked about the vaccine of HPV yenye the serikali imekuwa ikisisitiza sana mtoto wako kama amefika 9 years na ni sexually active ako prone to it. Mbonde is maybe ako resistance kwa hiyo infection upeleke tu mtoto afanywe hiyo vaccination in future hawezi pata hiyo ugonjwa. But so since it was introduced, is there an age limit for who can take the vaccine? The one which they are giving right now, I think it's 9 to 16. But if you want to protect yourself against it, if you are sexually active, you first
maybe you do the test to confirm you don't have it, then you can maybe be vaccinated. Me, now I'm past 16. Yeah. Yeah. So the majority of the people who have found the vaccine, like the vaccine has been introduced when they are way after that age, it means they have been cut off, like you can't go. Come again, I didn't get you clear. Nasema, so the vaccine favors 9 to 16 years old, sindio? So no, it's not favoring. I think that was just a strategy for the serikali injaribu kuzuia wale watoto wenye maybe hawajaanzia kuengage na hiyo vitu, cause pia maybe kwa venye walifikiria mwenye ameanzia hizi mambo maybe amejiexpose already na sasa maybe itakuwa expensive kwanza kupima mtu na kudunga, but as you know hata COVID vaccine ilikuja na kila mtu alikuwa anafanywa vaccination so pia hiyo kinjisikia as a person, but hii sasa hiyo kwa serikali huwezi pata juu they are very strict on the age. Wewe mwenyewe unaweza keti uende ufanywe test uonekane you do not have the virus, then from there you can go for the vaccination. Oh, so even somebody who is above that age can have a vaccine? Yes. Oh, because you see now when it comes to 9 to 16, so maybe most people feel like I've already passed that age limit, so I don't need to go for the vaccination. Okay. Yeah. But the best thing you can do at maybe those people who are above maybe 25 is the Pap Smear. Through the Pap Smear unaweza jua kama sio zimeanza kumetatize na vitu kama hizo, kama ziko normal na pia itakusaidia kujua kama hauna cervical cancer ama uko nayo. Na ukijua mapema the better. So if you found with it, what are usually the options of treatment, if you can touch on them? Kama umepatikana na maybe HPV AIDS kuna mechanism yenye imekunja, hiyo ni nurses wanafanyanga ama the specialist wanasemanga ni kama kuchoma. Kuna hiyo procedure yenye inakilia the HPV. Yeah. Kabisa. Kabisa. So that's all for today. I hope you have learned a thing or two. If you have questions, any remarks, leave them in the comment section. You can also drop us an email. Next week we shall be talking about the blood group, the importance of having the test, and what it means if you and your partner are on different rhesus factor. Until then, be safe and make good choices.